आपण एक्झाम्पल सॉल्व करणार आहे फक्त आज. झोप येत नाही ना तो खूप वाटते. एक्सरसाइज मधले क्वेश्चन सॉल्व केले. 7 सॉल्व. ओके ठीक. अजून बाकीचे केले ना. सॉल्व एक्झाम्पल्स घेऊया. डिपेंड ऑन दिस मॉड्युलस आर्ग्युमेंट अँड वन मोर थिंग इज पोलार अँड एक्सपोनेन्शियल फॉर्म. मिक्स घेऊया. क्वेश्चंस देते, hints देते, you try to solve. If not done, then I'll help. हा क्वेश्चन केला था. रिप्रेझेंट द नंबर इन पोलार अँड एक्सपोनेन्शियल फॉर्म. सॉल्व मधला 4 + 4 √3 आहे -2 3 आहे. आय थिंक केला. 4 + 4 √3 आहे. Hello Anvita, are you done with your homework? Are you clear about this polar and exponential form of a complex number? Have you seen the video lecture? Solved example, question number 2, page number 13. I think so, please. If not, we will solve it now. Okay, fine. So in today's lecture, we will solve some example based on this polar and exponential form. I'll read it. Okay, so in today's lecture, we will solve some example based on polar and exponential form. मी एकदा तो फॉर्म तुम्हाला सांगते पण
and then we will solve some short and then exercise or examples. Okay? So if your complex number So if your complex number is in the form z is equal to a plus bi, then the polar form is given by z is equal to r into cos theta plus I sin theta, where this r is the modulus, that is root of a square plus b square, and theta is argument, that is tan inverse of b divided by a. Right? This is your polar form. Exponential form is given by r into e raised to I theta, modulus, and theta is your argument. Okay, so this is your polar exponential, this is your simple polar and exponential format of a complex number. Let's start. Argument is theta. Theta is tan inverse of b divided by a, means tan inverse of imaginary part upon real part. आता तो argument प्लस मायनस पण येऊ शकतो ना, -2/1. मग मायनसला काय करायचं मी सांगितलेलं आहे. फर्स्ट चेक द क्वाड्रंट वेअर दिस complex number lies. If the quadrant is second or third, then add pi in it. If it is fourth, then add 2 pi. If it is first, leave as it is. ठीक आहे, इवन दो मायनस प्लस, फक्त मायनस कुठे असतो प्लस कुठे असतो टॅन, दॅट यू हॅव टू चेक. ओके, सो क्वेश्चन आहे, क्वेश्चन घेऊन घ्या. रिप्रेझेंट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलार अँड एक्सपोनेन्शियल फॉर्म. रिप्रेझेंट, तू मॅथ्सची बुक नाही आणली का? इन पोलार अँड एक्सपोनेन्शियल फॉर्म. Okay, first is 4 plus 4 root 3i. 4 plus 4 root 3i. आठवते सॉल्व केलेलं? नाही आठवत आहे? So z is equal to a plus bi. Therefore a is 4 and b is 4 root 3. Polar form and exponential form मध्ये you need to convert this into r and theta. So therefore r is root of a square plus b square and theta is tan inverse of b upon a. आता इथं ए बी सबस्टिट्यूट करा, स्क्वेअरिंग करा, ॲडिशन करा, स्क्वेअर रूट काढा, टेल मी द व्हॅल्यू ऑफ आर, अँड देन थीटा इज इक्वल टू बी डिवायडेड बाय ए, जे पण तुमचं √3 1/√3 वॉट एव्हर युअर व्हॅल्यू इज, टेल मी द व्हॅल्यू ऑफ थीटा. येस, स्टार्ट सॉल्विंग. आधी आरचा आन्सर सांगा मला. R is 8. So the value of R is 8.
नाव बी आणि ए सॉल्व्ह करण्यासाठी आधी मला सांगा कॉम्प्लेक्स नंबर कुठल्या क्वाड्रंट मध्ये असेल? रियल पार्ट पॉझिटिव्ह, इमॅजिनरी पार्ट पॉझिटिव्ह, बोथ आर पॉझिटिव्ह. क्वाड्रंट नंबर 1. मग tan इनवर्स ऑफ बी अपॉन ए डायरेक्ट सॉल्व्ह होईल. सॉल्व्ह करा. पाठ करायचं त्या व्हॅल्यूज. That is pi by 3. So theta is pi by 3. Therefore, polar form is Z is equal to R cos theta plus I sin theta. फक्त सबस्टिट्यूट करायचं, आन्सर नाही काढायचा, नाही तर परत तोच नंबर आहे. अँड एक्सपोनेन्शियल फॉर्म इज Z is equal to R into e raised to I theta. This is 3. Write down. This is your polar and exponential form. Yes. पाय अपॉन 3 कसं घेतात? हा तुझा 60 डिग्री आहे, त्याला तुला रॅडियन मध्ये कन्वर्ट करायचंय. सो पाय बाय 180. त्या दिवशी सांगितलेलं ना, लक्षात कसं ठेवायचं? 0 ला 0, 90 ला पाय बाय 2, मध्ये पाय बाय 4, 60 ला पाय बाय 3, 30 ला पाय बाय 6, 3 च्या इथं 6, 6 च्या इथं 3. लिहून कधी घेणार वैष्णवी? Done. Now next is -2. Yes, as it is only -2, you can write it as -2 plus 0 आहे. ठीक आहे. मग आता तुला आर कॅल्क्युलेट करता येईल. थीटा कॅल्क्युलेट करायच्या आधी चेक करायचं असतं क्वाड्रंट कुठला आहे. रिअल पार्ट इज नेगेटिव्ह, इमॅजिनरी पार्ट इज 0. 0 ना. रिअल पार्ट नेगेटिव्ह म्हणजे मायनस एक्स ऍक्सिस, इमॅजिनरी पार्ट 0 म्हणजे वाय ऍक्सिस वरती कुठंच नाही लाय करत आहे, मीन्स इट इज ऑन मायनस एक्स ऍक्सिस. सो दिस इज युअर मायनस एक्स ऍक्सिस. क्वाड्रंट कुठला आहे? क्वाड्रंट नाहीये, ऍक्सिस आहे. मग म्हणून त्या दिवशी केसेस घेतलेले ऍक्सिसचे पण. सो इट इज ऑन दिस ऍक्सिस. मग थीटा किती? 0, 90, 180. थीटा इथून पण डायरेक्ट सांगू शकते किंवा टॅन इनवर्स ऑफ बी अपॉन ए. बी इज 0, 0 अपॉन एनिथिंग इज 0. टॅन इनवर्स ऑफ 0 इज 0 आहे ना, पण इथं 0 नाही, तर तो 90 आहे, म्हणून क्वाड्रंट इज इम्पॉर्टंट. समजताय का? सो याच्यावरून तुला आर कॅल्क्युलेट करता येईल, तू कॅल्क्युलेट कर. थीटा इज टॅन इनवर्स ऑफ बी अपॉन ए, दॅट इज टॅन इनवर्स ऑफ 0, पण खाली लिहायचं बट
Complex number lies on negative x-axis. Therefore, theta is equal to pi. ठीक है, मग आता हे पोलर फॉर्म आणि एक्सपोनेन्शियल फॉर्म राईट. अजून दोन देते, सॉल्व करायचं ट्राय कर. 3i and fourth is minus root 3 plus I. फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये येईल 3i, क्वाड्रंट वरती तर येणार नाही, ऍक्सेस वरती येणार बिकॉज इट्स रिअल पार्ट इज 0. सो इट विल बी ऑन पॉझिटिव्ह इमॅजिनरी ऍक्सेस. कुठला? वरचा, पॉझिटिव्ह आहे ना, सो अँगल विल बी 90 pi by 2. Tan inverse of not defined is pi by 2.
कुठे फोर्थ real part is minus, imaginary part is plus. So real part minus means negative x-axis, positive will be second quadrant. सेकंड क्वाड्रंटला काय करतो आपण प्लस पाय. काय आलं थीटा इज टॅन इनवर्स ऑफ 4 पाय बाय 3. See, third one. R is in square root. Minus 3 चा square 3. 1 चा square 1. 3 plus 1 4, that is 2. Theta is tan inverse of B. B is 1 divided by A is minus root 3. But as Z is in which quadrant? Second quadrant. Theta will be pi किंवा याची व्हॅल्यू काढू आपण आधी. पाय ॲज इट इज राहील मायनस हिअर 1/√3 कुठली व्हॅल्यू आहे टॅनची 30. दॅट इज पाय बाय 6. सो इट इज पाय मायनस पाय बाय 6, दॅट इज 5 पाय बाय 6. आता लिहा पोलार फॉर्म आणि एक्सपोनेन्शियल फॉर्म. डन. काय आला पोलार फॉर्म? येस येस
Z equal to 2 in bracket cos 5 pi by 6 plus I sin 5 pi by 6. Okay. And exponential form? Is equals to 2e 2 into e raised to 2 into e raised to 5 pi by 6 I. Okay. ठीक है. So the next question is from solved examples. Express z is equal to root 2 into e raised to 3 pi by 4. Root 2 into e raised to 3 pi by 4 I in a plus bi format. You have given which form? कुठला फॉर्म आहे हा? एक्सपोनेन्शियल. यू हॅव गिवन एक्सपोनेन्शियल फॉर्म अँड यू हॅव टू राईट डाऊन ए प्लस बी आय फॉर्म. ठीक आहे. आता एक्सपोनेन्शियल फॉर्म काय आहे? z is equal to r into e raised to I theta. So from this r is equal to root 2. Theta is 3 pi by 4. Right? आपल्याला काय पाहिजे? A plus b आय फॉर्मॅट. So in order to convert exponential format into a plus b format, you have to go through the polar format. डायरेक्ट नाही कॅल्क्युलेट करतात. मग पोलर फॉर्म काय आहे? r cos theta plus I sin theta. So therefore z will be root 2 cos of 3 pi by 4 plus I sin of 3 pi by 4. आता 3 पाय बाय 4 म्हणजे ऑलमोस्ट 135 डिग्री. 135 डिग्रीची व्हॅल्यू माहिती नाहीये ना. अलाइड अँगल फॉर्म्युलाज यूज करायचे आपल्याला, जे मॅथ्स पार्ट 1 मध्ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स मध्ये, जे आपल्या अजून झाले नाही. मी फक्त 2 अलाइड अँगल्स फॉर्म्युला सांगते. सो फर्स्ट इज साइन पाय मायनस थीटा इज साइन थीटा and cos pi minus theta is minus cos theta. ठीक आहे. असे खूप सारे अलाइड अँगल फॉर्म्युलाज आहेत. दीज आर 2 अलाइड अँगल फॉर्म्युलाज विच वी हॅव टू बी युज्ड हियर. ठीक आहे. पाय मायनस थीटा आणि पाय प्लस थीटा. इथे काय कॅल्क्युलेट करायचं? साइन 3 पाय बाय 4 मीन्स 4 पेक्षा एक कमी आहे ना, इथे 3 आहे. सो देअरफॉर साइन ऑफ पाय मायनस पाय बाय 4. आता सॉल्व्ह कर. 4 पाय मायनस पाय 3 पाय बाय 4 येतोय फॉर्मॅट. थीटा काय झालं इथं? मग पाय बाय 4. याचा आन्सर काय असतं? सिम्पली साइन पाय. काला यूज का अलाइड अँगल फॉर्म्युला असा फिजिक्स मध्ये पण यूज करायचे आपल्याला. अँड कॉस ऑफ 3 पाय बाय 4 मीन्स कॉस ऑफ पाय मायनस पाय बाय 4 इज मायनस कॉस पाय बाय 4. ओके. सबस्टिट्यूट करायचं इथं. देअरफॉर z इज इक्वल टू रूट 2 इंटू मायनस कॉस पाय बाय 4 प्लस आय साइन पाय बाय 4. व्हॉट इज पाय बाय 4? पाय बाय 4 इज किती डिग्री? 30 तर नाहीये, 60 पण नाहीये, 0 पण नाही, 90 पण नाही. मग कोण राहिला? 90 नाही ना. 90 is pi by 2. It is 45. Cos 45 is 1 by root 2. Sin 45 is also 1 by root 2. रूट 2 ला आतमध्ये मल्टिप्लाय करायचं. रूट 2 इंटू मायनस 1 बाय रूट 2 मायनस 1 प्लस रूट 2 कॅन्सल आय. So this is your complex number. Z is equal to minus 1 plus I. Right? कुठली स्टेप नसेल कळाली तर विचार. ऍक्च्युली आतमध्ये मल्टिप्लाय केलं, याला मल्टिप्लाय केल्यावर कॅन्सल होईल, याला मल्टिप्लाय केल्यावर पण कॅन्सल होईल. ओके. राईट डाऊन. So if exponential form you have to convert into a plus bi form, you have to go through the polar form compulsory.
माझी ऑनलाईन अटेंड करतीये का? डन. जेव्हा पण ते असं कन्वर्ट करायचं असेल त्या फॉर्ममध्ये तर तेच फॉर्म्युला यूज करायला लागतात. येस, बिकॉज थीटा भेटणारच नाही ना, त्याच्याशिवाय तुला ही व्हॅल्यू भेटणार नाही रिअल आणि इमॅजिनरी पार्टची. ओके, सो नेक्स्ट इज एक्सप्रेस 3 into e raised to 5 pi by 12 I into 4 into e raised to pi by 12 I in a plus, same in a plus bi format. It is into a, so there are two complex number in exponential format, right? 3 into 4 first you have to do, that will be 12 is equal, this is e raised to a into e raised to b. We will add the powers, it will be e raised to 5 pi by 12 plus pi by 12 into I. Okay, that is equal to 12 into e raised to 5 pi by 12 plus pi by 12 म्हणजेच pi by 2. Sure, माहिती ना कसा, pi by 2 I, that is 12 into, आता e raised to pi by 2 I कसा सॉल्व करणार, येतो तुला सॉल्व करता? e raised to pi by 2 नाही सॉल्व करता येणार, एक्सपोनेन्शियल फॉर्म भेटला. एक्सपोनेन्शियलला कशामध्ये कन्वर्ट करावं लागतं, पोलार मध्ये. सो इट विल बी r cos theta plus I sin theta. Pi by 2 is in simple format, right? So is equal to cos pi by 2 sin pi by 2 चे व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट कर and कॉम्प्लेक्स नंबर का.
कुठे इथे कॉस पाय बाय 2 ची व्हॅल्यू काय पाय बाय 2 येणार 6 पाय बाय 12 इज पाय बाय 2 काय कॉस पाय बाय 2 मीन्स हाऊ मच डिग्री आणि पाय बाय 3 म्हणजे 90 cos 90 इज कधी पाठ होणार 0 and sin 90 is सबस्टिट्यूट कर मग याच्यामध्ये आणि सॉल्व कर आता परत कर मग -0 प्लस आय आणि 12 ला मल्टिप्लाय करा आतमध्ये 0 ला साइन नसतं म्हणजे फक्त 12 आहे ना दॅट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर ठीक आहे नेक्स्ट इज √2 into cos pi by 12 plus I sin pi by 12 whole divided by 2 into cos 5 pi by 6 plus I sin 5 pi by 6 कसं सॉल्व करणार this is one complex number this is another complex number it is of the format r into cos theta plus I sin theta right याला सिम्प्लिफाय करण्यासाठी ई रेस टू च्या फॉर्मॅट मध्ये करावं लागेल मग आपल्याला पॉवर्स ऍड सबट्रॅक्ट करता येतील ना सो दिस इज √2 into e raised to pi by 12 I upon 2 into e raised to 5 pi by 6 I बरोबर याला अजून कॅन्सल नको करू तसंच राहतं सो झेड विल बी √2 upon 2 दिस इज e raised to m e raised to n डिव्हिजन असल्यावर काय करतो आपण पॉवर्सचं इथं मल्टिप्लिकेशन होतं तर ऍडिशन झालं डिव्हिजन असेल तर मायनस इट विल बी पाय बाय 12 minus 5 pi by 6 I right that is √2 by 2 e raised to आता हा 6 आहे ह्याला 12 करावं लागेल डिनॉमिनेटर सेम इट विल बी पाय बाय 12 and 10 pi by 12 pi minus 10 pi minus 9 pi by 12 I that is √2 upon 2 e raised to 3 ने डिवाइड करूया minus 3 pi by 4 I भेटला कॉम्प्लेक्स नंबर पण आपल्याला कुठल्या फॉर्म मध्ये लिहायचा आहे ए प्लस बी या ठीक आहे सो याला काय करणार झेड इज इक्वल टू दिस अगेन पोलर फॉर्मॅट √2 upon 2 into r into e raised to I theta है ना it will be cos minus 3 pi by 4 plus I sin minus 3 pi by 4 आता हा -3 पाय बाय 4 कसा काढणार हे कसे दोन अँगल सांगितलेले अलाइड अँगल फॉर्म्युलाज मोर टू फॉर्म्युलाज आर साइन ऑफ मायनस थिटा इज मायनस साइन थिटा अँड cos of minus theta is cos theta
हे शिकवले होते ग्राफ वरतून. मीन्स साइन 90 इज +1, साइन -90 इज -1, म्हणून दिस इज मायनस अँड दिस इज प्लस. इथे अप्लाय करूया. सो इट विल बी √2/2. cos of minus theta is cos theta and sin of minus theta is minus sin theta, right? Now cos 3π/4 कॅल्क्युलेट केला होता ना इथं, डायरेक्ट उचलते. cos 3π/4 is minus cos π/4, that is -1/√2. So √2/2 -1/√2 minus I. Sin 3π/4 is sin π/4, that is 1/√2. आता बघ, √2 कॉमन येईल, कॅन्सल होईल आणि हा 2 डिवाइड होईल. -1/2 minus I/2. This is your complex. Write down.
कोणी केलं ते? मी मगाशीच पाहिलं. आत्ता सॉल्व करायचं. Okay, so listen. This is question number 5 in exercise 1.3. Express the following in the form of x plus I. So first is root 3 into cos of pi by 6 plus I sin of pi by 6. आधी तर पाय बाय 6 म्हणजे किती डिग्री ते बघ. कॉस आणि साइनचे व्हॅल्यू काढायचे, सबस्टिट्यूट करायचे, डिरेक्टली यू विल गेट द व्हॅल्यू. सेकंड इज 7 पाय बाय 4 अँड 7 पाय बाय 4. 7 पाय बाय 4 ला इथं कसं केलं होतं, पाय मायनस पाय बाय 4. तसा तो पाय मायनस पाय बाय 4 तर येणार नाही. खाली 4 आहे म्हणजे तो एकतर पाय मायनस पाय बाय 4 और पाय प्लस पाय बाय 4 और 2 पाय मायनस पाय बाय 4 और 2 पाय प्लस पाय बाय 4. सो पाय मायनस पाय बाय 4 तर 3 पाय बाय 4 येतो. पाय प्लस पाय बाय 4 5 पाय बाय 4 येतो. सो इट इज 2 पाय मायनस पाय बाय. इट विल बी 8 पाय मायनस 1 इज 7 पाय. याला परत बोलतात अलाइड अँगल फॉर्म्युला. ठीक आहे. सो कॉस 2 पाय मायनस थिटा, साइन 2 पाय मायनस थिटा. 2 पाय मायनस थिटा विल बी द फोर्थ क्वाड्रंट. बरोबर ना. सो अलाइड अँगल फॉर्म्युलाज आर कॉस 2 पाय मायनस थिटा अँड साइन 2 पाय मायनस थिटा आहे sin theta and cos theta and sin. हे मी कसं लिहिलं हे मी शिकवणार आहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स पार्ट 1 इन मॅथ्स पार्ट 1. ठीक आहे. आत्ता लिहून दिलं cos 2 पाय मायनस थिटा इज cos theta and sin 2 पाय मायनस थिटा इज sin theta. So it will be cos pi by 4 sin pi by 4. But you have to write down which allied angle formulas you have been used. ठीक आहे. नाही इथं दोन्ही प्लस आहेत. इथं दोन्ही प्लस आहेत. इथं मायनस मायनस. आधी तो मायनसचा सॉल्व्ह करायचा. आधी हे अलाइड फॉर्म्युलाज यूज करा. ते यूज केल्यानंतर इट विल बी 5 पाय बाय 6. अगेन कुठला फॉर्म्युला येईल, कॉस ऑफ पाय मायनस पाय बाय 6. बरोबर ना. इट विल बी 5 पाय बाय 6. ते फॉर्म्युलाज इथे लिहिलेले आहेत. पाय मायनस थिटा, पाय प्लस थिटा. थिटा फक्त इथं पाय बाय 4 होता. हिअर इट इज पाय बाय 6. Carefully solve using allied angle formulas. This you can solve. This is e raised to I theta. त्याला लिहिणार
आर इंटू कॉस थिटा प्लस आय साइन थिटा. इथं काय नाही दिला म्हणजे 1 आहे, तर नाही दिला तरी काय फरक नाही पडणार आहे. पाय बाय 3 इज 60 कॉस 60 साइन 60 यू हॅव टू राईट. मायनस 4 पाय बाय 3. अगेन मायनसचा फॉर्म्युला यूज करणार अँड दिस इज पाय प्लस पाय बाय 3. ऍडिशन आहे ना इथं, वरचा नंबर मोठा आहे, सो इट इज पाय प्लस पाय बाय 3. मग अलाइड अँगल येणार पाय प्लस थिटा आणि साइन पाय प्लस थिटा, सॉरी पाय मायनस थिटा. त्याचे फॉर्म्युलाज पण लिहून देते. सो साइन पाय प्लस थिटा इज मायनस कॉस थिटा आणि हा मायनस आहे, दोन्ही मायनस असतात इथं. ठीक आहे. आणि मग तो जो पाय बाय 3 असेल इथं तो सॉल्व्ह कर. हिअर 5 पाय बाय 6 विल बी पाय मायनस पाय बाय 6, जे फॉर्म्युलाज इथं दिलेले आहेत. येईल सॉल्व्ह करता. अजून 20 मिनिट्स आहेत. आत्ता सॉल्व्ह करायला स्टार्ट कर, उरलेले ॲज अ होमवर्क. ठीक आहे. तुला डाऊट होता कुठला क्वेश्चन नंबर 6 मध्ये? नाही 7 मध्ये सॉल्व्ह करून बघितलं नाही? हिंट देते. z इज इक्वल टू आय मायनस 1. कुठला क्वेश्चन नंबर 7 ना? आय मायनस 1 अपॉन कॉस पाय बाय 3 साइन पाय बाय 3. पाय बाय 3 म्हणजे 60. So it will be cos 60 is 1 upon 2 plus I into sin 60 is root 3 by 2. हे गेलं? या दोघांमधून 2 कॉमन येईल, तो वरती जाईल. I minus 1, 1 upon 2, 1 plus I, right? Root 3I. हा 2 डिनॉमिनेटरला न्यूमरेटरला जातो. इट विल बी 2 into I minus 1 upon 1 plus root 3I. इथं 2 नी मल्टिप्लाय कर, इथं डिव्हिजन भेटेल कॉम्प्लेक्स नंबरचा, त्या डिव्हिजन सॉल्व्ह करायचं. येस, कॉन्ज्युगेट. हा क्वेश्चन नंबर 7 आहे. 6 केला ना? 7, 8 सांगितलं होतं, केलाय सॉल्व्ह? नाही सांगितलं? सो टुडेज होमवर्क इज exercise 1.3, this question number 5, question number 8 and question number 9. 8 आणि 9 मध्ये काय करायचं बघ. यू हॅव गिवन अ झेड कॉम्प्लेक्स नंबर, लेफ्ट हँड साइड आणि राईट हँड साइडला फक्त झेड सबस्टिट्यूट करायचा. ठीक आहे. अँड 9th मध्ये पण z1 plus z2 मीन्स इफ इट इज ऍडिशन देन फर्स्ट ऍड देन टेक कॉन्जुगेट, आणि राईट हँड साइडला आधी कॉन्जुगेट देन ऍडिशन, असं सॉल्व्ह करायचं. मी तुला टेक्स्ट बुक देते, स्टार्ट सॉल्विंग राईट नाउ. Anvita, watch the previous lectures based on this polar and exponential format and also modulus and argument, and then try to solve now the whole exercise. I hope you have the whole PDF of this complex number chapter. So try to solve all these questions and share me the photos. I will check. Okay. Any doubt in today's lecture? Okay.
उद्या 1.3 कम्प्लीट पाहिजे मीन्स आधी काही क्वेश्चन सॉल्व्ह केले असतील तर ते आणि उद्याला नंतर सॉल्व्ह कर मानसी आपण करू बघेल ती लेक्चर कसं समजेल